নমস্কার, আমি সুচিস্মিতা। রাজা রামমোহন রায় রিমেম্বারেন্স সোসাইটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। 2022 সালের 22শে মে রাজা রামমোহন রায়ের 250 বছর জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতা এবং লন্ডনের যৌথ উদ্যোগে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। আমরা এই অনুষ্ঠানটিকে দুটি পর্বে ভাগ করেছি। আজ দেখবেন তার প্রথম পর্ব এবং আগামীকাল প্রচারিত হবে তার দ্বিতীয় পর্ব। একই সময় আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে। কলকাতার সময় সন্ধে 8টা, বাংলাদেশের সময় সন্ধে 8:30, ইউকের সময় বিকেল 3:30 এবং আমেরিকান ইস্টার্ন টাইম জোন অনুযায়ী সকাল 10:30টায়। আমাদের এই দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানকে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করেছি এবং তাতে রয়েছেন আমাদের অনেক বিশিষ্ট গুণীজন। বিশ্বজুড়ে এই ভয়ঙ্কর প্যান্ডেমিকের প্রকোপে যারা তাদের অতি প্রিয়জনদের হারিয়েছেন সেই সব পরিবারদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করছি। আজকের অনুষ্ঠানের নাম রামমোহনের আত্মীয় সভা। কেন এই নাম? আসুন চলুন আমরা শুনে নিই রিমেম্বারেন্স সোসাইটির সেক্রেটারি শ্রী প্রসূন গাঙ্গুলির কাছ থেকে। রাজা রামমোহন রায় রিমেম্বারেন্স সোসাইটির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাই নমস্কার। অনুষ্ঠান যখন রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভাকে নিয়ে, তখন আত্মীয় সভা সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। রামমোহন রায় তার জন্মস্থান হুগলি জেলার রাধানগর গ্রাম থেকে কলকাতার মানিকতলার কাছে এখনকার 113 নম্বর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন 1815 সালে। তারপর তিনি সমাজ সংস্কারের দিকে মন দেন। সেই সময় তার শত্রুর সংখ্যা বেড়ে গেলেও ভালো বন্ধুর সংখ্যাও কম ছিল না। এই রকম সমভাবাপন্ন বন্ধুদের নিয়ে 1815 সালে তিনি একটি সভা স্থাপন করেন। তার নাম দেন আত্মীয় সভা। আসলে এটি ছিল একটি বন্ধু সম্মেলন। এখানে সর্বধর্মের এবং সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের সমাবেশ হতো। সকলকে তিনি আত্মীয় বলে মনে করতেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ ঠাকুর, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জি, কালীশঙ্কর ঘোষাল, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রমুখ উপস্থিত থাকতেন। সভা সপ্তাহে একদিন হতো এই বাড়িতে এবং অন্যান্য বাড়িতে। সম্মেলন হতো এখানে, আধ্যাত্মিক আলোচনা হতো, এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে মত বিনিময় হতো। সভাতে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হতো এবং সভার শেষে রামমোহনের রচিত এবং অন্যান্যদের রচিত ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো। পরবর্তীকালে রামমোহন এই সঙ্গীতগুলির নাম দেন ব্রহ্মসঙ্গীত। এই আত্মীয় সভায় পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজ হিসেবে প্রকাশ পায় 1828 সালের 20শে আগস্ট বাংলার 6ই ভাদ্র। আমরাও আজকে এই অনুষ্ঠানকে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার মান্যতা দেব। আমরা মনে করি আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তারা প্রত্যেকে আমাদের আত্মীয়। বর্তমানে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এবং সমবেতভাবে উপাসনা মন্ত্রটি উচ্চারণ করি। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय आविराविर्मयेधि रुद्रो यत्ते दक्षिणमुखं तेन मां पाहि नित्यम्। অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতি স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে সব প্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম।
ধন্যবাদ শ্রী প্রসূন গাঙ্গুলি। ওনার কথার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারলাম রামমোহনের আত্মীয় সভা ছিল একটি বন্ধু সম্মেলন। পরে তা ব্রাহ্ম সমাজ নাম নেয়, যেখানে সমস্ত ধর্মের মানুষ আসতেন আলাপ আলোচনা করতে। আরও জানলাম ব্রহ্মসঙ্গীত নাম কেন হলো। এবার চলুন আমরা শুনে নিই রাজা রামমোহন রায়ের রচিত একটি গান শ্রীমতী মৃণালিনী গুহ ঠাকুরতার কণ্ঠে। ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়, ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়, যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়, ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়, ভয় করিলে যারে জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়, জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়, সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়, কিন্তু তুমি ভোলো তারে এ তো ভালো নয়, ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়, ভয় করিলে যারে। অসাধারণ লাগলো মৃণালিনীর এই গানটি। আশা করি দর্শকদেরও খুব ভালো লেগেছে। We will now watch a short film called The Tomb and the Tom by Shagota Ghosh, voiceover by Shumon Ghosh. The film chronicles the journey by generations of Indians to Arnasville Cemetery in Bristol, which happens to be the resting place of Raja Rammohun Roy. Shagota Ghosh works in higher education management at Bath Spa University. Shumon Ghosh is subject leader, film and media at the Bath Spa University. He has published widely on narrative film, culture, and the arts of Bengal. Since 1833, a certain group of people began to visit Bristol regularly. They were mainly Indians, usually students or tourists in London, who made it a point to visit this port city 120 miles to the west. Their long journey was made easier by the newly opened
Great Western Railway connection from London to Bristol, engineered by Isambard Brunel. These visitors had a common destination. They came to pay their respects at a curious monument, which was built like a Hindu temple amidst thousands of mainly Christian burials. In a little book, they wrote their names, many describing themselves as pilgrims. This journey to the resting place of the first of India's true moderns, Raja Rammohun Roy, is a pilgrimage like no other and continues to this day. The little book records some among the thousands who have been inspired to make this journey over a century and a half. Now closed and preserved for posterity, it is a record like no other. Rammohun came to Bristol on the 7th of September 1833 at the invitation of his friend Dr. Lant Carpenter, looking forward to a period of rest from his hectic schedule in London. He stayed with Carpenter's friends, Miss Castle and Miss Kiddle, at their house in Stapleton Grove. He died in this house 3 weeks later, on the 27th of September, and was buried, in keeping with his wishes, in the garden under the shade of elm trees on Friday the 18th of October. Many visited his resting place there, including his dear friend, Prince Dwarkanath Tagore of Kolkata. It was during one such visit that Dwarkanath realized that with Stapleton being a private house, the grave needed to be moved to a more public place to allow visitors easy and uninterrupted access. With this in mind, he bought a plot of land in the newly built garden cemetery of Arnos Vale, where burials had begun in 1839. To sign the purchase deed, Dwarkanath appointed 2 representatives, William Carr from St. Mary's Church in Devon and William Prinsep from London. In this generous double plot of land, next to the grand ceremonial way, Prinsep conceived building a Hindu chhatri and finalized his design after a few initial sketches. Rammohun's remains were transferred here on the 29th of May 1843 and was the 4th burial at Arnesvale. About 20 years later, Lant Carpenter's daughter Mary, who idolized Rammohun ever since she saw him as a young girl, started her book. Leather-bound, with a cover adorned with gold lettering, the book would go on to record visitors to the tomb, spanning the reigns of 2 of the longest monarchs in British history, from Queen Victoria to Elizabeth II. In a century and a half, a few things have changed at Arnosvale. The apostrophe on the cover of Mary's book has long disappeared. The Ordnance Survey in the 1950s decided to drop all the apostrophes. An even more significant change was in the nature of the visitors. Mary thought her book would be signed by Hindu visitors to the Raja's grave. She could scarcely have thought that in the next century and a half, Brahmos, Muslims, Christians, Zoroastrians, and followers of the Baha'i faith would all come to pay tribute at Rammohun's tomb. Among the visitors were Maharajas and politicians, India's freedom fighters and poets, missionaries and traders, who had often travelled long distances to come to Bristol simply to visit Rammohun's chhatri. They came not just from India,
but from all parts of the world, from Malaya, Poland, Ceylon, New York, Switzerland, and Ghana. One Mirza Lotfullah S. Hakim came from Tehran, Persia. A follower of the Baha'i faith, he quotes a passage from the Baha'u'llah. One of the earliest visitors to the tomb was a Tagore. Following in the footsteps of his illustrious grandfather, Dwarkanath, Shotendranath Tagore came to Bristol in 1863 with his friend Manmohan Ghosh. The two friends had set sail for England together in 1862 to appear in the ICS examinations. Shotendranath passed the examination in June 1863 and became the first Indian to enter the Indian civil service. An author, composer, and linguist, Shotendranath also made a significant contribution towards the emancipation of women in Indian society. His friend Manmohan, however, had mixed academic success. He failed the ICS examination twice, but was called to the bar at Lincoln's Inn. He returned to India in 1866 and became the first Indian barrister to practice at the Kolkata High Court. In 1870, Keshav Chandra Sen came to stay with Mary Carpenter at the Red Lodge. Keshav Chandra was a prominent reformer and leader of the Brahmos and had never been far from controversy. Born in a Hindu family, he almost converted to Christianity before emerging as a leader of the young Brahmo group, which included Shotendranath. He promoted literacy, condemned child marriage, and advocated widow remarriage. However, differences with Shotendranath's father Debendranath Tagore led to the formation of a new Samaj led by Keshav Chandra, the Brahmo Samaj of India. In 1870, he came on a lecture tour to England, stayed with his friend Mary, and visited Arnos Vale. His cousin, Prasanna Kumar, came too. On his return, Keshav Chandra married his young daughter Shuniti to the Maharaja of Kuch Bihar in 1878. Shuniti was then a mere child of 14. Keshav Chandra's Samaj broke again. He formed the Nabobidhan, and the breakaway group formed the Sadharan Brahmo Samaj. Decades later, Shuniti Devi, the Maharani of Kuch Bihar, visited Rammohan's Chhatri in 1929. Several other members of Keshav Chandra's family, including his son and grandson, also visited Arnos Vale. A year after Keshav Chandra's visit, another Indian friend came to stay with Mary at the Red Lodge. Shashipada Banerjee, prominent Brahmo, social reformer, and an advocate of the temperance movement, arrived in Bristol on the 25th of June, 1871. He was accompanied by his heavily pregnant wife, Rajkumari. Shashipada visited Rammohan's tomb on the 7th of July, 1871. 2 months later, on the 10th of September, Rajkumari gave birth to their son, Shotto Prakash Banerjee, at Red Lodge. Apparently, Queen Victoria got wind of the birth of the older son, and she sent her word back to Bristol that she would very much like it if the young boy was called Albion. And that is in fact the name he chose by which to be known. And he became Sir Albion Banerjee, the Diwan of first Cochin, then Mysore, and finally Prime Minister of Kashmir. But it was not prominent Brahmos alone who came to Bristol. Rammohan's family came too. On the 2nd of October 1869, Rammohan's great-grandson, Kishori Mohan Chattopadhyay, came to Arnos Vale. Kishori Mohan was a barrister from Middle Temple, London, and a judge of the Small Causes Court in Kolkata. On the 8th of November 1923, there is a poignant entry, first in French and then translated overleaf into English by Reverend Rohini Chattopadhyay. Rohini was Kishori Mohan's son and Rammohan's great-great-grandson. He was the former private secretary to the Maharaja of Kapurthala. Rohini writes a moving tribute. His parents have died in France, and he is an old man and has perhaps come to say his final goodbye.
Mary Carpenter's book charts an important and turbulent period in Indian history. It records changing attitudes of the young men, and occasionally women, of a country in the throes of a freedom struggle, and charts the very timeline of the Swadeshi movement, both its moderate voices and sometimes the extreme ones. Many of these voices are those of students in England. They dreamt of a new India, and Rammohun's grave at Arnos Vale seemed to become a point of focus that gave their young dreams a purpose. Among the leading lights from this period, one of the earliest to visit was Surendranath Banerjee. Surendranath came in 1869. A lifelong academic who taught English literature and founded the Ripon College, Surendranath was one of the founding members of the Indian National Congress. He was also Congress President in 1895 and 1902. The moderate voice of the party, he believed in political agitation, petition, and legislative action. Another congressman and a close friend of Mahatma Gandhi also visited Rammohun's tomb. C.F. Andrews, or Dinobandhu, had gone to Delhi as an Anglican priest. He became friends with Rabindranath Tagore and later Gandhi, and sympathized with the freedom movement, traveled widely, and wrote on the conditions of Indians living in Fiji and Kenya, and later died in Kolkata. On the 66th anniversary of Rammohun's death in 1899, there is an interesting entry from three very fine men from Bengal: Bipin Chandra Pal, Brajendranath Sheel, and Shashi Kumar Hesh. Brajendranath was principal of Victoria College, Kuch Bihar. Shashi Kumar was a young and talented artist, and Bipin Chandra, a leading member of the Indian National Congress and one of the strongest proponents of the Swadeshi movement. Standing in front of the Chhatri, Bipin Chandra stirs up nationalist feelings and writes, "It was the dream of many years to visit the sacred spot and receive some inspiration therefrom for the great cause which the Raja represented, and I am sincerely thankful that it has pleased God to ordain its realization." The sepia-toned pages of the visitor's book have a seemingly endless list, signatures of young students who would go on to lead remarkable lives. Like the young medical student at Bath's London, Bidhan Chandra Rai, who visited with his brother, Shadhan, on the 26th of March 1910. 2 years later, on the Sunday closest to Rammohun's death anniversary, another party of students came to Bristol. Among them were Rabindranath's son Rothindranath Tagore and his close friend Shukumar Rai. Shukumar, one of the finest exponents of the nonsense verse, wrote copiously for children. An illustrator and a pioneer in printing technology, Shukumar's contribution towards children's literature remains one of his lasting legacies in Bengal. The signatures come to an abrupt halt on July 16, 1939. 6 weeks later, war broke out in Europe. Bristol suffered heavy casualties. Nearly 1,300 people died, and another 1,300 were seriously injured. The presence of a harbour and the Bristol Aeroplane Company made it an easy target for enemy fire. The book is also witness to the birth of three nations. Throughout the 19th century, many visitors come from Dhaka, Bengal, India. Then in the 20th century, their successors come from East Pakistan, and then, post-1971, from a newly independent Bangladesh. However, amidst the multitudes of signatures, there are some notable omissions. There is no mention of either the poets Rabindranath Tagore and Michael Madhusudan Datta, or the freedom fighter Aurobindo Ghosh, who later renounced violence and became the Pondicherry-based religious leader Sri Aurobindo. All three men lived as students in London, sometimes for very long periods, and it is difficult to believe that they had not visited Rammohun's grave in Bristol. However, there is no mention of them in Mary's book. A possible explanation is, of course, that the signatures were not recorded or that the book wasn't available during their visit.
The book has now been closed to visitors. Retrieved in a state of decay by a trustee of Arnes Vale, it is now restored and preserved for future generations as a lasting legacy of Mary Carpenter's contribution to the history of a nation and its people. Thank you so much, Shagotadi and Shumanda. That was a wonderful documentary. Apart from The Tomb and the Tome, the pair has collaborated on 2 other documentaries on Rammohun Roy. There is a link at the bottom of the screen if you want to watch these documentaries. আমাদের পরবর্তী অতিথি দক্ষিণী শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রী রাজনাথ দাস। আমরা এবার শুনে নিই তার কণ্ঠে একটি গান। জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হলো মানব জীবন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ, নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মেটায় বেড়ায় ঘুরে, নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মেটায় বেড়ায় ঘুরে, শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ, তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি, গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি, তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি, গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি, এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি, এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি, জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এ মোর নিবেদন, জগতে আনন্দ যোগে
অনেক ধন্যবাদ রাজনাথ, খুব ভালো লাগলো আপনার পরিবেশনা। Now I would like to invite our next guest, Srimati Rita Bhimani. Rita Bhimani is an icon in the field of corporate public relations, an author of 5 books, and a teacher of media studies, who traces her ancestry to Pandit Shivnath Shastri. She will speak on the making of a film on Rammohun, which was premiered at the Nehru Centre in London. I would like to start by sending good wishes to our fellow Brahmos and other friends all over the world. We are divided by physical boundaries, but united in a common spirit of a faith that emanated from Raja Rammohun Roy. In celebrating his 250th birth anniversary, we are bringing our focus to bear on his religious and social reforms, his immense forward thinking, his depth of learning, his straddling of Eastern and Western thought. But most of all, I feel the need to energize the next generation into taking his ideals forward. In fact, when I was commissioned to do the documentary on Rammohun, my whole approach was to see it through the eyes of a young woman who goes in search of the Raja, which is the title of the film. The more I researched, the less I found I knew. I requested Gautam Ghosh, the noted award-winning filmmaker, to make the film, and I became the creative producer. Many of us Brahmos are the inheritors of aspects of Raja Rammohun Roy's legacy, and I, for one, coming from a long line of Brahmos with Pandit Shivnath Shastri as spearhead, carry a burden of responsibility. And that is why I feel that in my small way, I've been able to play a part in reiterating through a documentary Raja Rammohun Roy's pragmatism and philosophy, which completely altered the path of the religious thought and the social mores of the 19th century. The film is a mix of several aspects. We have a Sutradhar, a young woman named Shreya, who gets a video from Bristol, which her friend sends her, showing the Arnos Vale cemetery where Rammohun's Chutri exists. She's immediately drawn to know more about this extraordinary individual's life. Going to Radhanagar, his birthplace, was immensely inspiring and moving. That was the furthest we traveled. Remember, with budgetary limitations, we had to pack in a lot of historical background. We did it through the interactive sessions with experts like Professor Alok Roy, Dr. Omyo De, Dr. Burun De, where the protagonist was present asking questions of them. We got a marvelous set of clips sent to us by Carla Contractor all the way from UK. She is the amateur historian who is something of an authority on Rammohun. She has a large gathering of over 100 people at Arnos Vale on his death anniversary unfailingly every year, complete with a mural visit, hymns, talks, and camaraderie. Many people came forward with alacrity to help. I would like to mention Proshun Ganguly, who helped me open a lot of doors, someone who has a way of gentle persuasion in getting people to be involved with Shomaj work. Everyone got into the spirit of the film, from Debashish Roy doing the songs, the Calcutta School of Music Orchestra playing Vivaldi with passion, Chitra Pal Chaudhary acting as the sounding board Didima to Shreya, our own preacher BBD, Shunanda Das, doing a gravely meaningful invocation, and the Raj Bhavan inner chamber opening up to us by Gopal Krishna Gandhi and being able to get the essence of the Agaroi Mag congregation too. But let me come back to some of the learnings from our childhood days. I would say we had a kind of miniature Atmiya Sabha in Darjeeling, where many of our cousins
would be going there to Darjeeling for our summer holidays. We would get together in the evenings and interact with our Gurujan to hear their stories, historic and personal. And we'd end the evenings with us singing Brahmo Sangeet, learning new ones every day. So it was an imbibing of Brahmoism by a process of osmosis, should we say. But Darjeeling was special because we felt a sense of belonging there. After all, that is where my great-great-grandmother, Hemlata, had set up Maharani Girls' School. There's a story behind this that always fascinated us, of how Hemlata met her future husband. Pundit Shivnath Shastri had gone to South India to preach the Brahmo ideals of the Upanishads, but there he became ill and his friends sent a young doctor, Bipin Bihari Sarkar, who had joined the Brahmo Samaj, to the ailing Shivnath. Hemlata was there to look after her father. So impressed was the doctor with her devotion and care that he waited and then asked Shivnath for Hemlata's hand in marriage. And that was the beginning of a most interesting saga. They were called to Nepal to serve and then came right back to Darjeeling to where his practice flourished. And she started focusing totally on education. Seeing that her daughters could not be admitted to Loreto in those days, she decided to start her own school. With help from 3 women of royal families, she started the Maharani Girls' School in 1908. I'm happy to tell you that the school still stands with over 450 students. Hemlata also worked as the first woman municipal commissioner of Darjeeling. She and her husband succeeded in building a new prayer hall, and they enthused the populace to come for prayers every Sunday. From that time to now, we are seeing a new resurgence of activity from Shamajas across India and all over the world. The Raja Rammohun Roy Remembrance Society, which is planning to observe the celebration of Rammohun's 250th birth anniversary in London next year, could show us the way forward. Thank you so much, Ritadi. It was very informative and an absolute pleasure to have you in this program today. আমাদের পরবর্তী শিল্পী উর্মিমালা ঘোষ। উর্মিমালাও একজন দক্ষিণী শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থী। আমরা তার কণ্ঠে আরেকটি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে নিই। অসংখ্য ধন্যবাদ উর্মিমালা, আপনাকে। ভীষণ ভালো লাগলো আপনার এই গানটি। আমরা কিছুক্ষণ আগে
শ্রী প্রসূন গাঙ্গুলির কাছ থেকে শুনলাম রাজা রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা ছিল একটি বন্ধু সম্মেলন। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে মানুষ আসতেন আলাপ আলোচনা করতে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা 4 জন বক্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি 4টি ধর্ম নিয়ে কিছু বলার জন্য। আমাদের অনুষ্ঠানের আজ আলোচনা সভার মূল বিষয়বস্তু বর্তমান যুব সমাজে রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা। আমি আজ প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খ্রিশ্চানিটি এবং ইসলাম এই দুটি ধর্ম থেকে 2 জন বক্তাকে কিছু বলার জন্য। We now welcome from Christianity our first speaker, Father Sunny George Kunnel S.J. Father Sunny George Kunnel is a member of the Society of Jesus, also known as Jesuits, of Calcutta province. At the moment, the rector of Dhan Ashram, a Jesuits training center, also in charge of formation of Jesuits in the province, a visiting professor of scripture in various centers. Let us now hear from Father Sunny George Kunnel S.J. Namaskar. On the occasion of the beginning of the celebration of the 250th birth anniversary of Sri Rammohun Roy, I feel extremely privileged and blessed to share my thoughts on his relevance for us today, especially for the youth. Any such celebration or commemoration is a privileged moment to revisit the greatness of this person, to pay homage and respect, and be inspired and challenged by the positive contribution he made to human civilization. His contribution to politics, public administration, education, and religion earned him the status Father of Bengal Renaissance. Today, where extreme right-wing politics in nexus with economic tycoons using religious sentiments for acquiring and remaining in power, dismantling or manipulating every administrative institution to suit their own interests, the youth are disillusioned, to say the least. They look for men and women of substance, with integrity and truthfulness, but it is hard to find. In the face of acute unemployment and the prospect of a bleak future, we are not to discard religion or embrace soulless secularism, but rather dwell deep into the enormous treasure each religion can provide, open it up to the demands of modern times, blend it with real, practical, humane values. That is what Rammohun Roy did. His deep knowledge and understanding of the sacred scriptures, like the Vedas, the Upanishads, the Quran, and the Bible, as well as his association with the prominent men and women of his time, gave him a strong base to see and analyze, embrace and discard, admit and challenge. His ideas of religion actively sought to create fair and just society by implementing humanitarian practices similar to Christian ideals. In a debate, Rabindranath Tagore wrote a letter rejecting Gandhiji's view, saying Roy had the full inheritance of Indian wisdom. He was never a schoolboy of the West, and therefore the dignity to be a friend of the West. The relevance of Raja Rammohun Roy is more than ever before for the youth today. Like all other great sons and daughters of Bengal, he was firmly rooted in his own culture and tradition,
before he took wings. As he faithfully adhered to what was best in his own religious and cultural traditions, he had the courage and willingness to challenge his own confreres on what was evil. He was able to bring out the best in his own religio-cultural tradition and discard what was inhuman or that which only legitimized the advantage of the privileged. Thus, he undertook a reform from within. The Atmiya Sabha, which was a precursor to the Brahmo Samaj, was founded for this purpose. He fought against social evil. He propagated social and educational reforms. In fact, he was a pioneer in Indian education. Perhaps it is good for the youth to recognize that those who use religious sentiments for their own political power and economic advantage would resist educating the oppressed and do harm to one's own religious fabrics. He fought against superstitions. He crusaded against Hindu customs such as sati, polygamy, child marriage, and caste system. He demanded property inheritance rights for women. He was able to do all this because he was sensitive to what was happening around him. He was affected at the core of his being. He was able to analyze, reflect, and respond. I think this is where the youth would find his relevance today. To foster certain inner qualities, to pursue certain universal human values with the discipline and determination, rather than being swayed by the propagandists, group pressures, blind affiliations, fundamentalist attitudes, and to grow in awareness towards one's social responsibilities. Thank you. God bless you. Thank you so much, Father Sunny George Gunnell SJ. That was very insightful. Thanks once again for your time. আমাদের আজকের পরবর্তী বক্তা ইসলাম ধর্ম থেকে শ্রী আনিস আহমেদ। আনিস আহমেদ পেশায় একজন মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক। এর আগে তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে। এছাড়াও তিনি কবি ও লেখক। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার 7টি কবিতার বই ও একটি গদ্য গ্রন্থ। আসুন আমরা শুনে নিই শ্রী আনিস আহমেদ কি বলেন ইসলাম ধর্ম এবং রামমোহন নিয়ে। ব্রাহ্ম সমাজের এই আত্মীয় সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর আয়োজক প্রসূন গাঙ্গুলিকেও। বিষয়টি হচ্ছে যে আজকের যুগে তরুণদের জন্যে রাজা রামমোহন রায়ের উপযোগিতা, রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব এবং রাজা রামমোহন রায় কতখানি প্রাসঙ্গিক। আসলে পূর্ণভাবেই তিনি প্রাসঙ্গিক এই কারণেই যে রাজা রামমোহন রায় মূলত সংস্কারক ছিলেন, ধর্ম নিয়ে তিনি সংস্কার করেছেন এবং সেই সঙ্গে সমাজেরও সংস্কার করেছেন, শিক্ষা বিষয়ক তিনি এগিয়ে গেছেন। এই সব কিছু কিন্তু এখনকার যুগের জন্য, এখনকার সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ এখন আবার মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা বিভাজিত সমাজে বসবাস করছি। কি হিন্দু কি মুসলিম সকলের মধ্যেই একজন ধরনের বিভাজন কাজ করছে। কখনো কখনো সেই বিভাজন উগ্রবাদের রূপ ধারণ করছে এবং সেখানে ঠিক এই জায়গাটাতেই রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের সমাজের জন্যে, গোটা বিশ্বের জন্যে। যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলি তাহলে রাজা রামমোহন রায় এক ধরনের অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করতেন, যে অধ্যাত্মবাদ ছিল একেশ্বরবাদী। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম আর সেই সঙ্গে
মূল যে হিন্দু ধর্ম, বেদ, বেদান্ত এবং সুফিবাদের উপনিষদ, এগুলো থেকে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এগুলো দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কাজে হিন্দু ধর্মে যে কিছু সংস্কার ছিল তাতে কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের কোনো বিশ্বাস ছিল না, মূর্তি পূজায়ও তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এবং সেই প্রথম দিকে 1804 সালে তিনি তোহফাতুল মুহাবেদিন নামে একটি বই লেখেন, যার বইটি মূলত ফার্সি ভাষায়, কিন্তু তার যে বইয়ের যেটি প্রিফেস যেটাকে বলা হয় সেটি তিনি লিখেছিলেন, মুখবন্ধ লিখেছিলেন আরবি ভাষায়। এবং সেখানেও তিনি ইসলাম থেকে ওই জিনিসটি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটি আধ্যাত্মিক, এর কিন্তু কোনো আচরণের দিকগুলো তিনি নেননি। অর্থাৎ রিচুয়ালের চাইতে স্পিরিচুয়াল যে বিষয়টি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটার উপর জোর দিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে যেমন, তেমনি অন্য ধর্মের ব্যাপারেও, যেমন ক্রিশ্চিয়ানিটিতে তিনি ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করতেন না, যে যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের সন্তান ছিলেন, সেটাতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন, সেটি হচ্ছে তার মূল তত্ত্ব, এবং সেই জন্য সেটা বিভাজন থেকে তিনি দূরে সরে এসেছিলেন, বলেছিলেন ধর্মটি হচ্ছে একেবারে নিজস্ব ব্যাপার, আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এবং ধর্মের যে প্রভাব সমাজে পড়েছিল তখনকার যুগে, এখনো মাঝে মাঝে, তাতে কিন্তু রাজা রামমোহন রায় খুব বিচলিত বোধ করেছেন। যেমন তার ভাই মারা যাওয়ার পরে তার ভাইয়ের স্ত্রী সতীদাহের শিকার হন, সেটি তাকে নানানভাবে বিচলিত করে। তো এই যে কিছু কুসংস্কার ছিল, এবং এখনো এই সমস্যাগুলো রয়ে গেছে। যেমন ভারতে শিশু সন্তান যদি মেয়ে হয়, মেয়ে শিশু সন্তানের ভ্রূণ হত্যা করা হয় জন্মের আগেই, অন্তত করা হতো। এখন সরকারি কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে আগে ভাগে পরীক্ষা করার বিষয়ে। তো এই জিনিসগুলো রাজা রামমোহন রায় থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপার, যে নারী অধিকারের বিষয়টি, নারী স্বাধীনতার বিষয়টি, এই জায়গাগুলোতে রাজা রামমোহন রায় তার যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি অবশ্য যে পাশ্চাত্যের যে রেনেসাঁ ছিল, সেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ থেকে অনেকখানি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই নবজাগরণকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। আরেকটি তার অবদান ছিল শিক্ষা। শিক্ষা যাতে প্রসারিত হোক নারীতে, পুরুষে, সেদিকে তার ভীষণ রকমের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্যান্য শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি তার অবদান রেখেছেন। কাজেই রাজা রামমোহন রায় আজকের এই বিভাজিত সমাজে, এই বিভাজিত যুগে আজকের তরুণ সমাজের জন্য অনেক বেশি প্রযোজ্য, কারণ আজকের তরুণ সমাজ তাকে ঠিক চেনে না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় কি ধর্মে, কি সমাজে সেই সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছেন, যে সংস্কারের অপেক্ষায় ছিল তখনকার যুগের হিন্দু সমাজও, তাতে তিনি সমালোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু একেবারেই তিনি পিছপা হননি। আজকে আমরা যে আত্মীয় সভায় এখানে যোগ দিয়ে কথা বলছি, এরকমই এক আত্মীয় সভা কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 1815 সালে, এবং তারপর আমরা লক্ষ্য করি যে 1828 সালে তিনি ব্রাহ্ম সভা কিংবা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তো এই যে জিনিসগুলো সমাজ তিনি ইচ্ছে করেই বলেছেন, কারণ তিনি নিজেকে কোনো ধর্মীয় নেতা বলে দাবি করেননি, কিন্তু যে ধর্মীয় সংস্কার তিনি এনেছিলেন তা বিশ্বের 3টি প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম থেকে যে একেশ্বরবাদের নীতি, সেটা তিনি নিয়েছেন। এবং সুফিবাদের বিষয়টিও তার মধ্যে ছিল, কারণ তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। তো এই শিক্ষাটুকু বোধ করি আমাদের তারুণ্য শক্তির জন্যে অতি আবশ্যকীয়। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। ধন্যবাদ শ্রী আনিস আহমেদ। আপনার বক্তব্য থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম এবং শিখলামও। আমাদের আজকের পরবর্তী শিল্পী শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। নীলাঞ্জন দক্ষিণী শিক্ষায়তনের একজন শিক্ষার্থী, এবং নীলাঞ্জনের কাছ থেকে আমরা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে নেব।
অনন্ত অপার তোমায় কে জানে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে, তুমি দেখা না দিলে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে। বাক্য মনান্তিত তুমি অনাদি, সম্ভব প্রলয় পালন বিধি। বাক্য মনান্তিত তুমি অনাদি, সম্ভব প্রলয় পালন বিধি। প্রাণরূপী ব্রহ্ম আছো প্রাণে, প্রাণরূপী ব্রহ্ম আছো প্রাণে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে। অজর অমর চিন্ময় সুন্দর, নিত্য নিরঞ্জন পবন হে। অজর অমর চিন্ময় সুন্দর, নিত্য নিরঞ্জন পবন হে। অরূপ অব্যয় এক অদ্বিতীয়, দিব্য জ্যোতি ধর অমৃত আকর। অরূপ অব্যয় এক অদ্বিতীয়, দিব্য জ্যোতি ধর অমৃত আকর। তোমার তুলনা তুমি প্রভু হে, তোমার তুলনা তুমি প্রভু হে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে। তুমি দেখা না দিলে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে। নীলাঞ্জন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই চমৎকার পরিবেশনার জন্য। আপনার গান খুব ভালো লাগলো। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী শ্রীমতী তনুশ্রী গুহ। তনুশ্রী পেশায় একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার, তার সঙ্গে সে একজন দক্ষ সঙ্গীত শিল্পীও। তনুশ্রী আমাদের যে গানটি শোনাবে, আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। রামমোহনের আত্মীয় সভার দ্বার সব মানুষের জন্য খোলা থাকত। সেখানে বিভিন্ন মানুষ আসতেন, একসঙ্গে মিলিত হতেন। সেই প্রসঙ্গে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে এই গানটিকে বেছে নিয়েছি। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে তনুশ্রীর কণ্ঠে আপনারা শুনবেন, এবং তার সঙ্গে আজকে আমরা এখানেই আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ করব। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আগামীকাল আমাদের দ্বিতীয় পর্ব দেখার জন্য। একই সময় প্রচারিত হবে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে,
মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে, প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে, সেই গভীর স্বরে উদাস করে আর কে কাঁদে ধরে রাখে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে, যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে, সেই প্রাণের টানে টেনে আনে, সেই প্রাণের বেদন জানে না কে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে, মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে, সেই নমিন আসে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে, ভাইকে দেখে মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে, কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে, আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।